La actualización KB5074109 identifica los dispositivos que pueden recibir automáticamente nuevos certificados de arranque seguro. Los dispositivos recibirán los nuevos certificados solo después de demostrar suficientes señales de actualización correcta, lo que garantiza una implementación segura y gradual. Si no puede instalar esta actualización, siga las instrucciones de este video. First, open the Start menu. Open Settings. Open System. Open Recovery. Locate Advanced Startup. Click on Restart Now. Click on Restart Now again. Press Troubleshoot. Press Advanced Options. Press Startup Settings. Press Restart. Press your F4 key. Open a folder. Open your C drive. Open the Windows folder. Locate Software Distribution. Right-click it and select Delete. Restart your PC. Now run Windows Update. First, open the Start menu. Type CMD. In command prompt, select Run as Administrator. Press Yes. Type DISM/online/cleanupimage/restore health. Press Enter. Wait for your PC to be repaired. Type Exit and then press Enter. First, open the Start menu. Type CMD. In command prompt, select Run as Administrator. Press Yes. Type SFC/Scano. Press Enter. Wait for Windows to be repaired. Type Exit and then press Enter. First, open the Start menu. Type Services. Open Services. Locate the Windows Update service.
right-click Windows Update and select Properties. In Startup Type, select Automatic. Open the Recovery tab. In Second Failure, select Restart the Services. Press Start or Restart if the service is enabled. Now run Windows Update.